scale, and then we finish the little space. The other way. In the first piece, we can use that to connect with other projects. It works like a connect to red system. Yes. It's like the territorial taglio. Sì, 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 sì. Ma do you think that we've been too much into the field of industrial design? Because we also invaded the topic that's supposed to be industrial design. So at architecture, you know that in our school, there is no class where you design this scale, because it's supposed to be non-architecture. You know, you have entire classes, you know, where you do industrial design. That's it. You know, and I personally also recognize that there is a specificity, right? If I have to design this, I have a range of problems that if I designed this until the week before, I never faced, honestly, right? So I think this is all true, but the question goes back to you are one person, right? So you cannot have infinite skills. Aside from the fact that I can be interested in knowing about structures and knowing about industrial design, you know, don't you think there is a question of trying to change the way architecture is done, or the role of the architect? You know, is it something that you think is needed today or not? First question. And if it's needed, what is the biggest challenge that you see, right? The first challenge I tell you is I have to change the way I've always done things, right? So it's a big change because I change my responsibility. If I have to know how certain things are made of, it's more responsibility for me. If you care about the joint of the stazione di vedetta, it means that the joint becomes your responsibility. If it doesn't work, it's your responsibility. You probably have a better control on how it looks, but you're changing the way things are normally done. You know what I mean? Because it's not you. Today, there is a sort of boundary for the profession of the architect that defines the limits and also defines, you know, the boundary that you're responsible of. After that boundary, I can care, but I'm no longer responsible. You know what I mean? I can try to change things, but it's not me responsible. It's the company who built it, or the engineer who calculated it, or the engineer who decided how much light should enter from that window, or the engineer that calculated the kitchen, or the engineer that decided where systems should pass. So our position is that today, if there are so many specialists around us, that the risk is that the boundary of design is shrinking and shrinking and shrinking and shrinking, that we have to use this to try to make it larger. That's our assumption. So what is your opinion? This system, or this type of architecture, like this one, or the system? Well, no, we think the fact that we have new instruments of design. We have tried to use these instruments like Trojan horses, like Trojan horse. Okay. Meaning, if I before the computer, if I had to think about a wooden joint, I had no way. The only way I had was to go to a carpentry shop and try to talk about the guy or use the saw. Almost impossible. Today, you've been able to design the entire thing. Maybe it's wrong, but if you want, you can send it to a machine. So stazione di vedetta can be done entirely by you. No one else is needed as a possibility. You know what I mean? The same for you. If you want to produce Sendiero Coberto, you can.
You don't think it's so different? No. You were saying something. Yes, and the first question was that I think only the architects, okay, I can do that, I can send to doing big machines. Somehow I think, or maybe at one point, I think it's not good, but possible maybe, but good that only one person can work in, so can make only one project, because I think this kind of project works something in the community. Mm-hmm. For example, this building, Yes. Tell me about the design. in the first way, this is a big building with a lot of floors with different projects, and I think BIM for me is something that all these projects can work together. This big network. And for us, also was make something from Passaggio Roberto and Stazione di Vedetta, and work like okay, two architects, Yes. but like this network in another scale. Okay. Yes, I think it depends on the scale. Because for these kind of projects, one can do it by, you can do it by yourself or you, because it's not, I don't want to say difficult, but it's, these kind of projects has more constraints or parameters Mhm. than these, these projects. For bigger, an hospital is bigger. Yes. Yes. For example, only one architect can make it. Yes. Of course, that's a big project for an architect, but with a lot of people making something beams with this network, oh, it can work. Mm-hmm. So I didn't ask Irem about the. What do you think of the exercise of the tower, of the fact that each of you was doing one floor? He said that he had a sense of a network that was working together. Did you understand? They had a sense of a network working together, because it was also a provocation for you, right? So I think all of you, they designed one floor, maybe it works very well, and the first instinct would be, let's do the whole thing, right? The way I've done. But in your case, it's not possible. Can you see the tower? Can you project the tower? So if you look at the tower, somehow it's, you know, it's like something that for me as well, because we didn't give you any design rule, right? Because at some point I thought maybe we could introduce, like for example, a 1 meter pattern or something, right? There was the idea of have you exchange components. What do you think of the exercise of the tower in When we do the project, we just see them, and we imagine that all the facade is like we created, how we created. So I think we need some rules when we design the facade. Hmm. So you wanted to somehow make order. So if I understand from you, you found a little fascinating this idea of this network and a little bit of disorder into the project, or not? Because from one point of view, I think, if I had to choose now, imagine not the architect but the client. Imagine you are the client. So now your floors, they're each different. So I would be more happy, right? Because I could choose more. We have some example in Chile, and it's called Elemental. Uh-huh. And it's an office, then they make this Elemental.
Alejandro Aravena, they Sí. made this project, social project housing, and the owners works the facades and all different colors. The ampliation. So And- I think it's something like this. And what do you think? I think It works. It works. so it's better for the. But don't you think it's like, you know, I mean, I'm also an architect, you know, for me, it's important that we give quality to space, no? At the end of the process, we give quality to space and quality of life to people. So if it's too much disorder, probably then it doesn't work anymore, don't you think? Yes. So what do you think is the right balance that we should have? Do you think we should leave? Limits. Yes, we should. Where should the architectural rules stop? Because the result of such a over-designed world, you know, the result of such an over-designed world is that 90% of build is not done by architects. Because it's too complicated, this over control, a lot of time to think and like find a solution. The result is that nobody calls you. There's no time. There's a lot of needs, growing needs. So probably there is a a problem also of being efficient in delivering some kind of design. No? So if you leave a little forces, so if a tower can be designed by 34 designers that also provide components, sometimes it's faster and it finds more requests. So but describe us the design over. Yes, the problem. We wanted to do like a common piano. Piano, floor. Common floor. Puoi parlare italiano se vuoi tu, eh? Sì. But, sì, sì. There are people that don't. Ok, so we use English, sorry, but nada neanche tu. Allora, okay, but you had 2 floors, right? Yes. And there you have the same plan for 2 floors. Yes. Okay. But in the exterior, the loggia. Proietta la pianta, Manuel. The loggia works with the 2 floors. Okay. The structure works with the 2 floors, but the floor is it's a common floor. Think it to young people. Mm-hmm. Young mainly because the young people have like more tolerance to share spaces than I don't want to say old ones, but Yeah, old ones. young people. Older. Older people want the privacy. Young people don't have much. Okay. So I think the distributed all the cameras to the south. South. Here Sí. to the south for the sun, and the other spaces are distributed to the north because don't need many light or sun. And the loggia we have. Yes, but in your room you will always live anyway, right? In the common space, if it's not a quality, that there's not a good light, it's very likely that nobody's going to go there. No, yes, but So I'm not sure about this choice, right? No, but like the bathroom. Yes, of course. Or the Services, we totally agree. The services or these, it's like a space for studying. The northern light is Okay, good. nice to read. Good reply. Like this. And the loggia is mainly because here in Rome don't have the problem of the cold, but have the problem of the heat. Yes. So it's thinking to be in That shading device. But then, can you open it? So I always see this from the window. You didn't. The first time we thought that it can be something like open space. Yeah, maybe we can. No, you can. Maybe, but in this part of the design, it's not thinking. And then you also, I saw that you have a detail of the components, but these are the components of the consegna, no? Yes. Ah, no, there's also a detail of this.
is the module that is from steel and is repeated. As we were saying, so you added the steel in the end. Yes, because that way it's less wood and it gets more light. It's lighter. I think it's very nice. Lighter. Yes. And also And this is where you attach it to the floors. the what is it like this? Lines of steel that are attached. We don't know how to say it in English. Lines, Profilo. profilo Profilo di di acciaio, ok. E poi hai messo dei profili che li collegano, sì. no? Perché altrimenti... Vedi? Hai messo questo, stiamo guardando, eh? Hai messo? Sì, questo... Ah, sì, avevo visto. E questo invece è il dettaglio della stanza, raccontatecelo. The detail of the room. So this is what we ask everybody to do, like let's say the component, right, that you deliver on site. But I think also the room is also a component in this case. Two components. Yes. We design furniture for one single bedroom, but then we thought that it's better if we do mix single and double room. So there's a possible that extend this single room to make a double. But this is folded, the bed. Manu, l'hai messo la pianta loro? No, but on the website there's no plan. You didn't publish it. Did you? En el blog? Sí. Sí. C'è la consegna finale sul blog. So if I want a double bed, what should I do? Is it included into the furniture or not? No, the bed is not Separate. That's better. Okay. So I have to, this is the concrete existing wall. This is the concrete existing wall, or is it something that we deliver? It's the existing one. In some cases, Cioè loro fanno... in some cases are the existing, and in other, I think this is better than the previous one. Don't you think? yes. So, but this is not concrete though. No. Here we use in the So maybe this could be like this one, or not? This, no, because this is flexible. this is flexible. This could be also flexible. So probably you could have just the concrete walls, and all the rest is. This is also you, right? Sì. And this is you. There is like Double brick panel. to enter the light from the. Yes. This is glass as well. This is all opaque, and this is a loggia that you cannot go out of, right? Ah, we missed it over here. Yeah. But this is concrete still. So maybe this. This is a shared kitchen. It's the only one for the hall. It's a small. I don't want to be there, even if I'm young, at between 8 and 9. It's too small. Maybe 2. 2 kitchens. Yes. Because sometimes it's also nice because you have more people involved. But anyway, it was anyway a lot. Thank you. You want to add something? No. No. Good course. Thank you. The parameterization is interesting, mainly because for me, we in our school we Marcelo and Paola. For the final project, we have we have to build our project.
it's an scale like this project or Stazione di Vedetta, Mhm. this scale, and we have to build it. So the parameterization maybe will work for me to create a good project. Oh, good, good. So there is a relationship with this. But before doing this class, what was your idea of parametrics? So your idea, not of architecture, of parametrics. Like, were you expecting something different than what we delivered? Because we have our own idea. I didn't knew about the building information, like Ah. the glue part of the course. But the parameterization, yes, I understand a little that parameters, I control the parameters, so I can create not merely architecture, but also objects or with parameters that I control. Okay. But was vague, my idea of parameterization. Mouse more. For me was I only was with this architectural images, big buildings like worms. No, this is the image of somebody has parameters like technology. Mhm. And do you think now this kind of image has changed after the class that you Yeah, have? of course. It's not the image. I think it's not the picture of the buildings. It's the element, it's the parameter. Okay. Thank you. No, abbiamo Lodovico Silva. Lodovica. Lodovica. Però non c'è ancora la sua collega, quindi ci saresti tu, Lodovica? Vuoi aspettare che arrivi la tua collega? Però avete fatto dei lavori separati voi, no? E allora tocca a Lodovica. Eccoci qua. Allora, metti pure il tuo blog, puoi andare sulla icona. No, vai sulla cosa, guarda, vai sulla lista. Vai sulla terza icona, quella sotto? Quella. Ragazzi, se volete fare domande, voi fatele però, capito? Ragazzi, una cosa sull'esame. Of course, we don't want to. We know you very well, so there is no need to check if you've done things properly. We will check the work then afterwards, of course. But the idea of this exam is not, let's see if Lodovica has done everything properly. It's more, of course, it's more of a discussion, but that's natural because of the class that we have done. You already did a lot. Only the fact that you're here means that you've done and accomplished a lot. Che è successo? Ok, Ludovica, allora raccontaci. Parti tu, raccontaci la tua esperienza nel corso e usa tu la consegna da cui vuoi partire, che potrebbe anche essere l'ultima. Abbiamo già introdotto una serie di argomenti nella discussione. Lo abbiamo fatto in inglese. Allora, innanzitutto io sono partita da un approccio completamente diverso, anche Cioè? perché l'idea da cui ero partita per frequentare questo corso, diciamo che non era Diccela. così tanto nobile, ecco. Vabbè, non c'è niente di male a voler imparare un nuovo programma. Non ti preoccupare, è l'idea che ha il 98%, tu l'hai solo ammesso. Facciamo 99, va? E frequentando il corso ho capito, diciamo, la necessità di un certo grado di specializzazione da questo punto di vista dell'architettura, perché almeno negli anni passati il mio modo di approcciarmi all'architettura era quella di realizzare qualcosa che magari era realizzato su dei castelli di sabbia, perché non sono mai andata così tanto nel dettaglio, non mi sono mai soffermata tanto su come si potesse leggere qualcosa o su che componenti fossero necessarie o sulla necessità magari di un elemento standard di qualcosa che invece non lo fosse e che fosse qualcosa di più complesso a cui agganciarsi. E appunto frequentando il corso diciamo che mi sono aperta un po' ad un nuovo mondo che finora non avevo ancora considerato.
Allora, io ho visto che tu e anche Maria Giovanna vi siete anche lette alcune delle cose che abbiamo messo in bibliografia. Sì. E che cosa ne hai tratto da queste letture? Allora, io avevo letto, in realtà il libro di Kevin Lynch l'avevo già letto durante il triennio Ah, e anche quello di Migliari perché ce l'avevo come professore. quindi- ah. E diciamo che il ragionamento che... Quello di Lynch abbiamo messo quale? Sai che non me lo No, ricordo. ne ho letto un altro, Ah, non ok. c'entra niente con quello che Ah, c'era nella ok. bibliografia. E diciamo che quello che ho capito è quello che l'architettura può essere vista anche come un sistema controllato, di un sistema, diciamo, non preciso, ma di un sistema corretto, dove ogni singolo elemento che ne fa parte può essere diciamo, pensato diciamo, nella sua complessità o semplicità che sia, come un componente che abbia in sé delle caratteristiche di concretezza e di correttezza. Ma secondo te un'opera d'arte può essere corretta? Un'opera d'arte? Si può essere un artista corretto, secondo te? Il problema è che l'opera d'arte si presta ad avere diversi tipi di interpretazione, quindi non so se si può parlare proprio di correttezza nel caso dell'opera d'arte. Cioè, diciamo, è giusto, tu hai detto l'architettura, diciamo, la vedi di più come un sistema nel quale ogni elemento ha un proprio... No, tu non hai detto, l'hai detto bene, secondo me, non lo voglio ripetere con parole diverse alle tue. Però hai usato questo termine correttezza, no? Però io ti chiedo, ma l'architettura è anche arte, no? Non è solo arte, però è anche arte, no? Sei d'accordo? Sì. Oppure no? Sì. E l'arte può essere corretta? Nel limite del possibile. Mm. Se si parla dal punto di vista di arte. Cioè, a me verrebbe da dire di no, no? Cioè che in qualche modo ci deve essere una certa scorrettezza. Scorrettezza intendo rompere alcune regole, no? O qualcosa di inatteso. Qual è la critica che tutti fanno a questi sistemi, no? La critica ai sistemi, ma io così diventa tutto coerente, tutto regolare, tutto normato, e quindi io perdo proprio quella incoerenza che dà senso alle cose. Cosa ne pensi di questo? Are you getting what I say? I'm saying she said that she found in the class learning this fact of that everything, all the elements in architecture can be correct. You know, that there's something that is a kind of a overall coherence, you know. But then I asked her, because I think it's true, but I asked her, yes, but architecture is also art. So I've asked, and she said, yes, for me it's also art. So can art be just coherent? You know? He instantly said no. So, but don't you think this is a problem for this kind of instruments? Like I have to set the parameters, I have to make them change somehow, I have to start with you know. So, but at the same time, I give you another argument. There is one book of one of these people crazy with the digital in the beginning called Cas Osteruis. Do you know what he is? Anyway, he said a book called Architecture Goes Wild, cioè selvaggia, no? Cioè una cosa così coerente e lui dice Architecture Goes Wild. Quindi che cosa ne pensi di questo? Pensi che ci sia questa lotta nel momento in cui hai imparato questi strumenti, diciamo, sei entrata in questo mondo, diciamo. La percepisci questa lotta tra una specie di ordine e qualcosa che lo deve rompere oppure no? Non è detto che ci sia. Perché in parte? Perché innanzitutto l'idea da cui parte tutto quello che si realizza poi attraverso questo genere di strumento è comunque l'idea che ha comunque in sé già diciamo, le caratteristiche dell'incoerenza e diciamo, della non arbitrarietà. Esatto. E quindi trattandosi comunque di uno strumento che viene comunque gestito da una persona,
diciamo che il problema si pone soltanto in parte. Mm. L'incoerenza e diciamo, l'incorrettezza comunque in parte sussiste, non si arriverà mai a un sistema diciamo, al 100% corretto, però è quello che ti permette di ridurre al minimo gli errori o comunque di comprendere in maniera più precisa diciamo, gli errori che si possono evitare. Mm. Anche perché inizialmente, prima di tutti questi software, comunque l'architettura andava molto a tentativi. Poi si è passato sempre ad una maggiore, diciamo, ad un maggiore grado di comprensione. Lo so, ma come dire, fammi fare una metafora, no? È come se Revit, mettiamo che Revit è un key per lui, ok? Non importa Revit, potrebbe essere qualsiasi altra cosa. È come se fosse il tuo genitore, no? Che tu cammini, dici, è quello, ti citerò Nietzsche. Lui dice, è come un genitore troppo premuroso, no? Per cui io esco, voglio camminare per strada e mia madre mi toglie tutti i sassi davanti alla cosa per evitare che io ci sbatta contro, no? E lui dice, ma io sono uscito proprio per sbatterci contro. Quindi questo come si risolve? Tu come eviti il fatto che, diciamo, per passare di nuovo all'architettura, no? Che quello ti se tu mi eviti troppi problemi, io ho un progetto più, no? Un ingegnere non si crea problemi, no? Se ti risolve, mi segui? Ti provoco perché hai già detto delle cose interessanti, però bisogna farle uscire fuori, mi segui? Il problema è che comprendere... Che secondo me tu non hai ancora detto una cosa che forse pensi ma non l'hai ancora detta, capito? Ok, i problemi, va bene, ma questo ne genera pure tanti problemi, che io vedo un sacco di cose che non vedevo, no? Through this, I see much more than before, don't you think? So, meaning, yes, it solves problem, but before it gives me a lot of problems, an ocean of problems. If I do a plan of this room, I check the walls, I can imagine what I want through a sketch, but then I don't have the projector with a hole inside the panel, I don't have the lamp, so I see much more. So don't you think that in a way we are also expanding a lot and not just solving? Cioè ti senti anche più potente oppure ti senti solo più corretta e più coerente? No, più potente no. O anche semplicemente più incasinata. No, penso che potente sia proprio il termine da accantonare. Perché? Perché si tratta comunque di elaborare delle informazioni anche a livello di... Non è soltanto a livello di software o di tipo di strumento di modellazione. Il problema è la personalità che c'è davanti, che deve comunque deporre delle informazioni e non... come dire... Sì, ma le depone diventa diciamo un elemento di complessità che non diciamo che da un certo punto di vista crea comunque soddisfazione e frustrazione. Quindi l'idea di potenza, cioè in che senso soddisfazione e frustrazione? Perché si riescono a capire dei gradi di problemi che magari inizialmente non si sarebbero notati e al tempo stesso la necessità di risolverli. E l'idea di risoluzione deve comunque partire dall'architetto. Ma, ok, ma io ti parlavo proprio dell'oggetto che hai di fronte, no? Cioè, hai visto che noi nella bibliografia c'è anche un libro di Frampton, no? Non so se l'avete, conoscete, Studies in Tectonic Culture. Vabbè. Nella terza lezione abbiamo fatto Digital Tectonics, quando io ho parlato della famosa DIMA e via dicendo. Cioè noi vi abbiamo fatto mettere nel modello BIM anche più informazioni di quelle che in genere si mettono.
Perché volevamo questa simulazione costruttiva, cioè che voi aveste sotto le mani proprio una cosa che è quasi vera, capito? Mi segui? Mhm. Quindi abbiamo dato un po' una nostra, se io guardo adesso la tua facciata, vedo che tu hai comunque, ti sei posta il problema qua di mettere un attacco, giusto? Questo tipo di problemi, secondo te, te lo arricchiscono il progetto un po' oppure no? Progettualmente dico, eh? Cioè ti danno una immagine dell'architettura più compiuta in un certo senso oppure no? Sì, per computer sì. Quindi anche più complicata. È questo che ti spaventa un po'? Sì. Ma chiarisci meglio dovuto a che cosa? Al fatto che tu non ti senti più, hai troppa carne al fuoco? Che si tratti di forse troppi gradi di competenza da Ah. assumere. E secondo te il corso ha dato una risposta a questo problema? Cioè ha suggerito cos'è che risolve questo problema? O ti ha fatto venire in mente la domanda? È una delle cose che abbiamo già detto, un po' la risposta. Una delle domande che ho fatto a loro due, per esempio. Non lo so. Tu giustamente hai detto che mette in campo diversi gradi di competenze, no? E io prima a loro ho chiesto, mettiamo questo argomento da una parte, usiamo un altro argomento che è, secondo te, tu a un modello del genere, un certo genere, ci lavorerai da sola? Beh, probabilmente assolutamente no. E quindi? Si parla, cioè io parlerei di interazione, di necessità di integrare queste diverse valenze attraverso diverse personalità. E questo non è un po' preoccupante per te come architetto, che ci siano tutte queste persone che devono essere coinvolte? No, perché per poter dialogare con le altre personalità devo comunque, da un certo punto di vista, conoscere l'argomento. Cioè non potrei mai parlare con, che ne so, uno strutturista senza sapere come si legge un muro. Quindi ad ogni modo un certo grado di comprensione devo averlo e mi permette comunque di avere una visione, diciamo, più completa. Però allo stesso tempo prima hai detto che è difficile perché non riesci a mantenerle Perché non si tutte. riesce ad arrivare a quel certo tipo di grado di dettaglio che magari sarebbe necessario. Ma secondo te tu adesso ti incarni in una figura che è quella dell'architetto che dialoga con altre figure, no? Ma secondo te non esistono, cioè secondo te questo tipo di rapporto, per quello che hai potuto intuire, perché adesso sei all'università quindi non lo puoi sapere, no? Secondo te questo tipo di rapporto anche è una cosa che sta cambiando oppure secondo te cambiano solo i rapporti tra le figure? Oppure secondo te cambiano proprio le figure in qualche modo? Cioè secondo te anche il tuo modo di lavorare, il modo di lavorare dell'ingegnere, il modo di lavorare dell'analista di performance termica, secondo te anche questo tipo di figure cambiano oppure cambiano solo i rapporti tra le figure? Ma penso un po' di entrambe, perché con il cambiare dei tempi è necessario che la figura comunque assuma delle sfumature che magari precedentemente non ha assunto e la necessità anche di un dialogo che cambia, che non è più uguale a quello di una volta, dove entrano in gioco comunque diciamo, dei temi diversi, temi nuovi che comunque crea un rapporto e un contrasto allo stesso tempo che è necessario. Ma non è piacevole. Ancora non l'ho sperimentato. Senti, allora dai, vediamo, raccontaci un po' il progetto bene. Allora, nel mio caso io ho... siamo nella torre. Numero A11. Ok. Io l'ho sviluppata cercando di realizzare, diciamo, degli appartamenti con taglio diverso, che andava più o meno da 55 ai 120 metri quadri.
cercando Ok, di dare ad ogni appartamento più, cioè per quanto riguarda le camere che avevano bisogno di luce, comunque più luce possibile, almeno un'apertura. vedo che le hai orientali su i due fronti indifferentemente. Sì, e relegando invece i servizi minori negli angoli, diciamo, ciechi. E Quali sono i servizi minori? il bagno e la cucina in alcuni casi. Ok. Io ho comunque chiuso tutti i muri cercando di Quindi, dare... scusa, quindi sono appartamenti abbastanza tradizionali, cioè io ho un Sì, soggiorno, una camera da letto, una cucina e un bagno, grosso modo, giusto? sì. Dal punto di vista tipologico non hai fatto grandissima innovazione. No. Sulla facciata invece? Che tipo di componenti hai previsto? Diciamo, di quelli, vediamo un po', hai fatto poi le parti, vediamo un po'. Ah, questo è il dettaglio di un appartamento, descrivicelo. Questo era, ok. Allora, innanzitutto ho disposto le, diciamo, come ho già detto, i servizi principali nei lati più estremi e ho cercato di dare un certo grado di apertura per quanto riguarda le aree più pubbliche, cercando di unirle in un unico spazio grande. Dove sono le aree più pubbliche? No, all'interno della Ah. camera, diciamo, comunque la cucina, il salotto. Però tu i immagini, servizi. questi sono appartamenti che mi potrei comprare, diciamo, non hai da quel punto di vista il nostro stimolo a fare una cosa un po' per utenze temporanee, city user, non l'hai colta tanto? No, O comunque hai pensato che sarebbe la risposta migliore è sempre comunque la tipologia più tradizionale? sì, esatto. Cosa rispondi? Perché è un po' difficile riuscire a cambiare certe, diciamo, certe radici. Quindi diciamo da un certo punto di vista, però anche le pareti divisorie sono tutte quante in tecnologia tradizionale. Sì, La componentistica più avanzata dove l'hai concentrata? soltanto negli elementi di facciata. Faccio Dove- rivedere. Che sono tutti messi in aderenza, oppure ci sono due logge, ho visto. Ah, eccoli, vediamo. Allora, Ok. nel caso, nei lati corti ci sono le logge e quindi il sistema è separato. Quindi però non c'è niente che scherma le finestre. No, ha fatto eccezione per questi elementi che possono eventualmente essere scorrevoli e disposti a creare una sorta di, diciamo, lieve schermatura, anche perché per me quello che mi premeva era quello di lasciare comunque il maggior numero di visibilità verso l'esterno, dato comunque il panorama che si crea intorno. Infatti, ad esempio, nel caso delle logge, io ho utilizzato dei pannelli che sono in vetro e possono... Questo è metallico fresato, no? Sì. Ma questo dove il pannello dietro che pannello è? Perché quello è importante. Questo? Sì. No, era diciamo, il muro tradizionale normale. Ok. Mentre per quanto riguarda quello in vetro, io ho cercato di utilizzare diverse tipologie di vetro che comunque schermassero soltanto in parte, proprio perché cercavo di dare comunque la visibilità senza... E il tipo d'aggancio è lo parti stesso secondari. tra vetro Sì, e schermatura, quindi potenzialmente potrebbero scorrere uno sull'altro. sì. Ed è così? Non c'è nel disegno, ma sì. Cioè io avevo comunque pensato... Perché vedo che tu hai messo lo stesso binario, lo stesso aggancio, no? Sì, perché in entrambi i casi vorrei che scorressero. Questo potrebbe essere interessante. Cioè tu, praticamente la facciata si può combinare con questi due elementi che scorrono sull'altro. Però non ho capito, scusa, che cos'è che però chiude rispetto al caldo, al freddo? Perché se il vetro scorre non è lui che chiude, oppure chiude? No, teoricamente diciamo chiude più dal vento, data l'altezza della torre, ma non... Ma dov'è la chiusura, questa che vedo qua? È una parete piena, Sarebbe, secca? sì, sarebbe la parete arretrata rispetto alle logge. Cioè qui? Sarebbe questa, mentre questa... Sì, Però questa qua, no? Questa in qui? quel caso no. E anche questa? Mhm. Qui c'è un vetro davanti, no? C'è soltanto c'è la soltanto il schermatura pannello che può fisso. scorrere contro sul vetro questo qui. Esatto, sul vetro normale. E quel vetro e quel pannello così invece ha una funzione solamente estetica o... Sì, Ok. fondamentalmente estetica È perché un rivestimento. volevo che comunque desse a cioè, nelle varie ore diversi tipi di immagine, un'immagine diversa della facciata Ah, attraverso le ombre. Tutto
Questo è interessante, lo potevi forse, sai, anche... Non so, si poteva approfondire un po' di più, perché effettivamente... Sì. Cioè, No, il gioco di ombre quello è molto interessante. Il problema è che tutta una vita così a Roma, no, ma devi... Secondo me questi dovresti farli scorrere, se no non si puliscono. anche. Se li tieni fissi, non vorrei mai convivere con la donna che ci abita. Va bene, però dai, interessante Ludovica. Allora, dici al solito se vuoi aggiungere qualcosa? Diresti di no. Bene, certo. Quanto è stato limitante dal punto di vista progettuale avere questo approccio con... Quanto è stato? Limitante per te avere questo approccio, cioè lavorare con questa metodologia così rigorosa, comunque cioè, di una certa educazione e progettare allo stesso tempo, diciamo, come si è soliti fare dall'università. È stato frustrante. È stato frustrante. Sì, perché non ero mai stata abituata comunque ad interessarmi a quel grado di dettaglio, comunque a doverlo progettare proprio io, quel componente. Ma è capitato tipo che hai dovuto fare dei passi indietro e quindi semplificare l'oggetto? Sì, assolutamente. Tipo, un esempio ce l'hai? Nel caso ad esempio dell'aggancio, ho dovuto fare diversi tipi di agganci per evitare di creare un aggancio o troppo complesso o troppo discordante e per poterlo replicare in altri casi. Standardizzazione. Sì. Sì. Sai che si possono animare i parametri? Adesso ti potrei divertire, potrei animare i parametri e farlo muovere. Ok, quindi diciamo che la tua frustrazione più importante è stata non tanto nel fatto che non sai usare bene il software, quanto in questo approccio che ti abbiamo costretto ad avere più fisico-costruttivo, diciamo. Sì. Ah, vedi questo? Bravo Antonio, grazie per la domanda. Tu Manu hai domande? Io... Ok, va bene Ludovica, al solito stai qua che mi ha detto che non ti coinvolgiamo di nuovo. Sei soltanto in pausa. Allora, il prossimo Maria Iurescia, Maria Francesca Iurescia. Vai, metti pure il tuo... Vai nella tua icona, ecco, quella sotto. Vai, ecco. Sì. Un paio di studi, cioè il restauro, in serio progettazione architettonica. Grazie Antonio. Mi raccomando, intervieni, ti prego, non ti autoflagellare. Vuoi un cialiscio? Anche perché tra poco ti chiameremo Antonio Doa, quindi preparati, te lo dico subito. Allora, Maria, parti da dove vuoi, ma parti dal dirci perché una studentessa di architettura di Roma 3 che studia restauro viene a seguire il corso di progettazione parametrica. La prima risposta la sappiamo già, perché Revit va imparato e non si sa mai, giusto? Ma dacci la seconda. Allora, premettiamo che io sono arrivata ad ottobre in questo Ateneo, Quindi se frequenti il primo anno. La magistrale sì, Okay. la triennale non l'ho seguita qui a Roma. Ah, dove l'hai seguita? A Camerino. Ah, Camerino, con Pippo Ciorro. E quindi niente, proprio l'approccio nuovo, un approccio diverso e in contemporanea ho scelto Restauro, appunto Revit, un programma di cui sentivo parlare, e la progettazione parametrica anche nella triennale se ne parlava, allora... Se ne parlava a Camerino? Sì, Ma... quindi ho visto che c'era la possibilità di seguire un corso di questo argomento e quindi... Hai deciso di provarci? Molto ok. Spontaneamente. Ok. Cioè, non vincolato magari a quello che mi interessa per
il programma di in sé. laurea, cioè, Ah. cioè rispetto al fatto che Sì, perché diciamo uno viene a Roma 3 a fare restauro perché c'è un'idea ben precisa, immagino, no? Sì, cioè, sì, come Ateneo per restauro, però ecco. Questo lo chiederò anche poi a Natalie e a loro che vengono dall'estero, che tipo di immagine hanno nel venire qua da noi e come cambia o se cambia. Sì. Sai qual è la risposta più importante che danno gli studenti Erasmus quando gli chiedi perché sono venuti a Roma? A studiare a Roma 3? Indovina? Secondo voi cosa rispondono gli studenti Erasmus quando gli si chiede che cos'è la cosa che ti è piaciuta di più della facoltà di studiare a Roma? La città. Ora, la città. They say the city. You expect they say the school, the city. But the city is great, so. Allora, cristiano. Allora, Maria, ok. Quindi dici un po' che cosa è successo quando poi hai scoperto cosa invece facevamo. Sì, dalla prima lezione mi sono incuriosita proprio quando avete presentato la prima consegna, che era sul tema della variazione, quindi pensare un parametro, cioè un elemento fisso che però mi poteva consentire di avere una variazione, cioè un qualcosa di completamente diverso, dovuta alla semplice successione in un certo modo di questo elemento. E quindi mi ha incuriosito ed era un po' quello che forse inconsciamente cercavo sempre di trovare, cioè di realizzare anche quando mi approcciavo ad un progetto. E quindi, cioè diciamo ha dato forma a un pensiero che avevi e che non riuscivi a... Mi ha sempre affascinato il fatto che magari un elemento base elementare io potevo avere più la complessità e anche una complessità del progetto dell'elemento finale che... La prima consegna qual era? È stata... Mettila Manuel, si chiama C-Ombo. Sì, sono partita da un elemento molto semplice e parametrizzando gli angoli avere una variazione della forma e quindi poi forme successive che potevano essere qualcosa. Eccola, sì, me la ricordo. Molto interessante è stata questa, infatti. Forse molto semplice, molto... Ma non trovi che però il fatto di partire semplice ed arrivare a una complessità sia tipico di questi strumenti? Non è stata una delle sorprese che ti ha... Questa è proprio la cosa che mi ha incuriosito e che era quello che cercavo proprio. Quindi hai trovato uno stimolo formale, diciamo. Sì. Ma ti aspettavi degli stimoli di tipo formale in un corso come questo o ti aspettavi una cosa più sistematica? Oddio, dalla parola parametrica mi aspettavo forse qualcosa di molto più... rigido. Sì, rigido. E invece questa cosa mi... Cioè ti aspettavi che avesse che diciamo che ci fosse in qualche modo una possibile ricerca architettonica collegata a questi aspetti parametrici? Sì. Te l'aspettavi già? Me l'aspettavo, però ecco, il poter essere protagonista in un certo senso, cioè riuscire a farlo. Forse lo posso fare anche io, cioè... Ok. È stato... Bene. Quindi insomma un approccio interessante. Sì. Ok. Ma secondo te questo qui ha influenzato un po' il modo in cui tu pensi al progetto architettonico, progetti, oppure ti ha dato semplicemente la possibilità di poter, diciamo, mettere metaforicamente su carta un tipo di progettazione che già avevi in mente? No, penso che mi ha proprio influenzato nel pensare ora quotidianamente quando mi approccio ad un progetto, cioè è cambiato il mio modo di pensare all'elemento della struttura, banalmente. Ok. Noi non ti facciamo andare meglio se ci dici che sei cambiato, se ci dici che non è cambiato non fa niente. No, tengo a precisarlo perché... anche quando abbiamo fatto il progetto qui. Ecco, raccontaci un po', andiamo prima alla fine, prima di vedere le altre consegne. Vediamo che cosa hai tradotto secondo te nel tuo progetto finale, raccontacelo un po'. Io ho definito due appartamenti, due tipologie residenziali, una più piccola ed una più grande. Metti l'appartamento, Manuel, scusa. E niente.
Lo so, sarebbe troppo facile. L'hai caricato sul blog? No, questo- dicevo anche il... Ah, no, ho capito, mi ricordo. E quindi avere gli appartamenti residenziali è per la maggior parte tutto uno spazio che è di distribuzione, ma in realtà è anche di fruizione, di condivisione, cioè dello stare. Però come fa a essere condivisione dello stare se è un corridoio? Ti faccio questa domanda proprio un po' brutale. Cioè, io esco, cioè, banalmente esco Cioè, che tipo di, dall'appartamento. di figure e immagini che abitano in questa cosa che hai progettato? Come dicevamo, cioè, avevate detto nel tema, appunto, Fammi un esempio di una persona tipo che secondo te un abita qua. lavoratore che magari deve lavorare per uno stage per, non so, 6 mesi. E Ok, allora, per Però- 6 mesi, ok. mhm, Però secondo te perché se ne sta, diciamo, qua mhm, invece che starsene nel suo appartamento. nel suo appartamento, al computer? Aspetta, lui viene qua e abita qua per 6 mesi, quindi per Sì. 6 mesi io invito a cena degli amici, magari mi faccio un fidanzato, Mhm. cioè che cosa ti immagini che hai strutturato la vita a loro più facile? Io pensavo che queste persone... Io se vengo per 6 mesi non mi porto i mobili, no? No. Che ne so, mi porto il meno possibile, Sì. però 6 mesi non è manco 3 settimane. Mhm. Mm. E io mi pensavo che banalmente, non conoscendo neanche molte persone, forse nella città in cui si devono trasferire, quindi pensare a questi spazi come spazi proprio dove di aggregazione, quindi banalmente io non resto in camera, ma me ne vado in questa specie di tipo soggiorno, sala relax, dove condivido i miei interessi, non lo so, molto... No, vai, No, tranquillo. parla liberamente, il fatto che Cioè, non noi ti interveniamo preoccupare. non ti deve fermare. Sì, e poi No, sai perché te lo dico? pensavo- Perché te lo diciamo perché è chiaro che è un tema sensibile Sì, questo sì. degli spazi, no? Sì. Cioè bisogna pensarci bene. Mm-mm. E poi avevo creato questa specie di loggia, di balcone interno. Hai arretrato la facciata, però su Sì. tutte e due hai arretrato anche di qua. Questa che torre è? Così. Quindi che avete hanno le facciate? No. Nord-sud, vedo. Sì. Quindi questa Questo loggia è un po' inutile. Sì, Va bene. però per una simmetria poi. Comunque, la simmetria è dura a morire. Sì. Allora, senti, per tornare a una delle domande che abbiamo fatto anche prima, Mm. dal punto di vista, adesso noi abbiamo chiesto non soltanto di progettare, ti abbiamo dato un tema, però in qualche modo ti abbiamo chiesto un po' di interpretarlo, no? Mhm. Decidi tu quante case fare, decidi tu se metterci spazi comuni fatti come, scegli i tuoi componenti. Ora, quindi in qualche modo abbiamo suggerito una cosa che diciamo prima, cioè qual è, secondo te, alla luce di quello che hai studiato nel corso, diciamo, che hai letto, che hai visto, abbiamo ragione a porre un po' una questione di ruolo dell'architetto, secondo te, del rapporto tra i professionisti, per quello che tu hai potuto, poi, che la tua esperienza che ancora non è alta, però rispetto alla tua sensibilità, che secondo te è un tema che senti veramente, oppure che idea ti sei fatta, insomma, su questo punto di... Oppure non lo vedi, magari è un tema che non vedi, nel senso magari abbiamo noi qua in Italia, ma diciamo, se io lavorassi da un'altra parte non ci avrei. Io prima di questo corso non ci avevo mai pensato, cioè ad avere un rapporto con altre figure, ma la cosa che più che proprio non ci pensavo era ad avere un rapporto con chi producerà il pannello, chi farà questa cosa. E quindi su questo mi sono trovata molto spaesata, cioè però cioè, pensare che io progetto un pannello. Ecco, e facci quindi vedere il componente che hai progettato devo anche. essere molto attenta e precisa quando lo progetto, perché praticamente io posso mandare il file e quindi avere lì nella fabbrica l'addetto che lo assembla da solo, e quindi mi sono sentita molto responsabile, sì. Ma hai usato il bambù alla fine? Alla fine ci ho provato. Ma l'hai messo anche nelle pareti interne? Nelle pareti interne, sì, ho fatto Vediamo. Questa cosa pecca, non si vede. Allora, questo è un... Ah, ecco, si vede un po' si vede qua. pochissimo, non ho fatto una lista dell'interno. Non hai fatto il componente? Sì, però ho parlato di questo, Ah, non ho ok. parlato di quello. Sì, mi ricordo. E poi hai fatto la schedule, vedo, di tutta la... Sì.
Quanti componenti? L'ho divisi per 13 finestre doppie, 5 di bagno, una doppia e una singola. grandi. RSC, doccia. No, per davvero doppio. Dove hai usato un po' minuscolo, un po' maiuscolo. Sì. Però vedi, quando fai un progetto del genere, questo ti restituisce anche un'idea di come hai chiamato le cose, cioè Sì. hai più visioni della stessa cosa. Questo è importante perché, per esempio, giusto per farvi un esempio, adesso stiamo facendo un lavoro importante per un committente negli Emirati di BIM, e a parte il fatto che, lo dico, aperta parentesi, mi chiedono continuamente figure come la vostra, mentre non mi capita mai che qualcuno mi chiami e mi chieda vorrei un architetto, mi capita raramente, mi capita continuamente, ormai quotidianamente, che mi chiedano figure come queste nel corso, diciamo, che fanno poi architettura ovviamente, nel senso che chiusa parentesi. E uno dei problemi principali è saper dare il giusto nome agli oggetti. Cioè, se questa schedule non è ben strutturata, io non riesco, non mi è utile, no? In quel lavoro la rigetterebbero, te la manderebbero indietro perché manca, non è strutturata. Perché poi ci sono delle routine che chiamano tutto l'RSC maiuscolo, me lo metti qua, questo me lo metti là, questo vedo. Però, poi vedi, perché tu hai avuto questo interesse, lo dico a tutti, Maria, non so se puoi mettere la prima consegna di Maria, ha avuto da sempre un rapporto con, lo dico anche per stazione di vedetta lui, cioè lei ha usato dei componenti esistenti, cioè non ha preso dei pezzi nuovi, lei ha preso dei pezzi esistenti, nel suo caso bambù o legno di recupero, perché nella macchina a controllo numerico, anche nel progetto che farete in Cile, voi potreste prendere dei componenti di riuso, cioè io posso smontare, ok? Devono avere delle dimensioni massima o minima, no? Ma le posso mettere dentro la macchina, alla macchina dai uno 0 in un certo punto e a partire da quello 0 quella prende e taglia, chiaro? Quindi a quel punto non c'è differenza tra un pezzo, l'unica differenza è legale, cioè il pannello di MDF che arriva e viene messo sulla macchina ed esce dalla fabbrica XYZ è certificato in classe 0, di resistenza al fuoco, ha una resistenza che sei sicuro essere uniforme e strutturale su tutto il pannello. Il pezzo di recupero no. Però fermo restando questo, tant'è vero che in Germania, dove recuperano molto i componenti esistenti, mi dissero che loro, anche se hanno 40 travi della stessa sezione, devono fare una prova strutturale su tutte e 40 le travi, perché non sei sicuro che la 38esima, che è lunga uguale, stesso acciaio, stessa partita, non si sia deteriorata come la precedente. Però il riuso con le nostre tecniche di componenti esistenti è assolutamente possibile e legittimo. Quindi diciamo, il tuo tema, diciamo, un tema di restauro alla larga, però lo è, no? Potresti addirittura prendere i pezzi di un edificio, lavorarli e rimetterceli, no? Bene, Maria, al solito hai la possibilità di aggiungere e voi tre ragazzi, se avete bisogno di fare delle domande a Maria, potete farle. Ora o mai più. Vai. L'unica occasione che abbiamo, cioè per adesso Certo. parlare con una persona Certo, Antonio. che viene dal mondo del restauro, insomma. Questo approccio sempre al BIM, fondamentalmente, credo sia stato per tutti, è sempre stato un approccio dove avete visto progetti ex novo o comunque essere intervenuti in un edificio già esistente, come è stato questo esercizio. Cioè, qual è il tuo pensiero rispetto al BIM nel mondo del restauro? Cioè, nel senso, lavorare questa mattina, dici? Sì, perché pensavo sicuramente no, dici, dopo devi finire la domanda. No, è semplicemente tipo, non dico magari il Colosseo, ma
diciamo, un edificio storico di una certa rilevanza, questo tipo di approccio può essere utilizzato oppure ci sono delle ragazze? Questa è la cosa. Non lo so, io stamattina ci pensavo così molto. E forse nella fase iniziale di rilievo, di capire quella che è l'opera, probabilmente non sono riuscita a trovare un effettivo utilizzo. Beh, non... Però probabilmente nella fase di progetto del restauro, ossia di come deve intervenire, lì sì, cioè, perché no? Appunto a partire da elementi che forse riprendo. Perché dici rilievo, no? Aspetta, fagli finire un attimo la parte progetto. Oppure appunto c'è un intervento proprio da zero nuovo in cui effettivamente io mi uso questo tipo cioè questo approccio. Però di più non... A me personalmente mi viene da pensare, ho sempre pensato che in realtà questa educazione così molto ordinata e rigorosa nel gestire appunto un processo andava molto a braccetto con il restauro. Sì. Tu dici per il rilievo. Ma per esempio, secondo te, no? I componenti in pietra che vengono usati nel restauro, come sono fatti? Penso molto standardizzati, cioè no. Col cavolo, sono tutti diversi, no? Sono molto specifici perché... E secondo te come sono fatti? Come sono prodotti? Hai detto che è la prima volta che ti confrontavi con la parte produttiva, no? Come sono prodotti i capitelli, per esempio, che si usano nel restauro? Tramite un software dove si possono definire... Sono fatti a controllo numerico. E secondo te le cose in legno come sono fatte? Anche. E sono gli stessi materiali che tu puoi usare, che noi abbiamo usato per fare i nostri lavori, no? Sì. Cioè c'è una grande tangenza anche, specialmente nella nostra architettura in cui usiamo materiali tradizionali. È chiaro che se faccio uno stampo a fibra di carbonio, anche se gli stampi sono uno degli oggetti che si usa delle tecniche di produzione, per quanto adesso diffuse e controllate da noi, non è che siano così lontane da quelle. L'incastro con cui è fatta la stazione di vedetta sua o il suo parapetto è molto simile all'incastro con cui si giuntano due capriate o con cui si fanno le maschiature dei componenti, quindi in realtà l'hai letto Materia e Significato di Paolo Marconi? Leggitelo, vedrai che nelle immagini che lui fa vedere di come si smonta la fontana di Perugia con il professor Pugliano, tra l'altro, che ci lavorò all'epoca, o le immagini dei restauri dell'Acropoli di Atene, anche vedrai che vedrai i componenti che hanno numeri diversi, vedrai fresature, vedrai un sacco di cose che probabilmente ti risuonano rispetto. E poi quello che diceva Vincenzo è: c'è moltissima tecnologia anche nell'analisi. Tutte le scansioni che si fanno sono a nuvola di punti, però il problema, giustamente come dici tu, non è tanto tecnologico, secondo me. Il problema è di mentalità, perché io conosco tante persone che lavorano con scansione a nuvola di punti, ma che per i quali nulla è cambiato nella sostanza, cambia lo strumento, ma cambia. Quindi hai ragione a cercare un nuovo, però probabilmente in questa tangenza potresti trovare, voglio dire, lo stesso Scarpa, che noi abbiamo citato tantissimo, Carlo Scarpa. Carlo Scarpa usa tecniche tradizionali o nuove? Boh, io non saprei dirlo, no? Lui disegna ma comunque usa il bronzo, usa dei materiali, il travertino, cioè che non tutto sono tranne che in sé innovativi, no? Va bene. Grazie Maria. Allora adesso Giovanna Maria Marino. è arrivata, la mettiamo subito, però povero Clemen è l'ultimo, sì, dopo... Mancano due. Clemen, sei oggi, sei l'ultimo. Ti chiami Stevu? Vieni Maria Giovanna. No, Clemen è il prossimo.
E dopo di lei? E Sì. poi c'è Natalie. Ok. Allora, Maria, noi diciamo, Giovanna, allora, noi diciamo, ti racconto, tu sei arrivata da poco, Sì, speriamo che il tuo esame sia andato bene. sì. Bene. Allora, quindi speriamo di non rovinarti la giornata. Allora, vediamo. Dunque, l'esame di tecniche parametriche, come al solito nel corso, non vi mette mai a vostro agio, nel senso che è un po' collettivo. E stiamo proseguendo su questa linea, IREM si è immolata come prima del nostro esame e abbiamo avuto un crescendo di partecipazione, riusciamo anche a fare domande più sensate anche noi. Allora, diciamo che quindi dovresti un po' aver capito il discorso il filo che stiamo costruendo, però insomma secondo me riesce bene. Intanto ti chiediamo, rispetto all'idea che ti sei fatta quando ti sei iscritta, Sì. come è cambiato il corso? Cioè, quanto era stata diversa l'idea che ti abbiamo trasmesso rispetto a quella che avevi come aspettativa quando ti sei iscritta? Allora, è cambiata totalmente. Cioè, all'inizio, non so se si ricorda, il primo giorno le ha detto chi è qua per imparare Revit? Quindi questo è stato... Poi, diciamo, non era... Cioè, non Eri male, Okay. Poi però è andato via via, cioè, ho imparato tantissime cose, soprattutto a capire determinate cose, cioè il software Revit, vabbè, è un software ti aiuta, ma poi devi essere tu, come nel suo commento che ho fatto nella prima esercitazione, cioè devo essere io poi a gestirlo mettiamo nei le giusti citazioni modi. di... Sì, forse è una delle prime. E da lì, diciamo, ho capito più che altro che è tutt'altro. Cioè, è Non ci devi realmente un lusingare, progetto. Noi No, non è... no, dico la pura verità. Ok. In che senso tutt'altro? Dici questo tutt'altro che intendi? Purtroppo non è solo una questione di progettare e basta, ma è tutta una logica, c'è tutto un assemblaggio come appunto facciamo, aggiunzioni, c'è tutto un insieme di elementi che devono stare insieme bene certamente, non un qualsiasi elemento costruito senza un motivo. Infatti finora hanno cercato in tutti gli elementi che ho costruito, alcuni bruttissimi per di dargli comunque coerenza, dici? Sì, abbastanza. Questa è la tua prima? Sì. Adesso riguardandola non ti piace più? Non mi piace più. Anche se... Ma a noi non era dispiaciuta, devo dire, questa. Perché diciamo che all'inizio l'avevo pensato così, poi per esempio se dovrei rifare questo esercizio lo farei diversamente, non lo so, in modo... Come? Quanto diversamente? Perché avendo imparato più cose, diciamo, all'interno del software, quindi potrei farlo meglio, ecco. Anche dal punto di vista dell'impostazione. Dell'impostazione? Pure, che è importante. In che senso? Provengo adesso da un esame, quindi diciamo che l'impostazione ci sta, perché anche la sola impaginazione, come abbiamo fatto con Antonio, diciamo, è importante, la sonometria, come impostarla, come tagliare quel determinato volume, non deve essere una cosa fatta a caso, ma deve avere un motivo, un significato. Ma questo mi ricorda un po' quello che diceva la tua amica Lodovica. Sì, siamo sempre insieme. Nel senso che giustamente tu adesso sei molto preoccupata che tutto abbia un senso, diciamo, no? Allora io dicevo a Lodovica prima, tu non c'eri, mi sa. Io ho detto, ma l'architettura è anche arte, no? Sì. E secondo te l'arte può essere coerente? No, non ho detto niente. Lodovica, non suggerire, non c'è una risposta tanto, quindi non so cosa. L'arte non è coerente. E allora non c'è contraddizione tra questo che... Quindi che l'architettura in questo caso non è coerente. No, nel senso, tu hai detto che noi, diciamo, con questa immergendoti in questo sistema, diciamo, in questo mondo, tu hai questa idea anche di coerenza e di senso che acquistano molti oggetti. Sì. Forse l'ho travisato un po' quello che volevi dire, perdonami se l'ho semplificato.
Forse in parte però lo volevi dire. E però l'arte non può essere coerente, no? Oppure sì? Cioè, non perdi senso? Cioè, come faccio io a introdurre a un certo punto qualcosa che dà senso, no? Come faccio a rompere lo schema, no? È come se tu volessi corteggiare uno semplicemente convincendolo razionalmente. Guarda che ti conviene perché poi se usciamo mangerai bene, no? Come fai invece a... capisci? Sì, diciamo Cioè, più che altro la domanda non è come fai, perché come fai non lo sa nessuno, no? Fai così. Ma Dipende vedi dal questa caso. contraddizione? Cioè che prima ti sentivi più, in qualche modo, è come dire, che prima fosse più possibile per te introdurre in qualche modo qualcosa di incoerente, adesso invece Ora meno? invece sì, è meno. Non E è non lo so, non lo soffri questo aspetto? no, anzi, cioè, allora, il fatto è questo, cioè, all'inizio io Spiega, ero, spiega. Cioè, diciamo, facci capire il cambiamento, perché noi, qual è il difetto? Che noi siamo troppo abituati ormai a essere in questo ambiente, no? Quindi il fatto che voi veniate da un altro ambiente in qualche modo, per noi è prezioso perché ci fa vedere lo sguardo, capito? Quindi te lo chiediamo per questo. esterno, diciamo, Sì. esterno. Sì, infatti all'inizio, diciamo, ho detto, cioè, in poche parole, ero ancora cioè non credevo ancora nella tecnica, o meglio, in tutto questo sistema. Poi entrandoci dentro, diciamo, in tutti gli effetti, anche dalle piccole famiglie che ho creato, eccetera, ho cercato di porre anche delle cioè regole, tra virgolette, cioè dei miei sistemi, dire si fa così e non si fa così. Cioè, come una sorta di... non so se mi sono spiegata. Sì, non so se è sbagliato o meno, però forse ho... nel creare determinate cose, infatti all'inizio, come avete visto, ho creato una ringhiera, cioè, vista un po' banale, semplice, però poi via via mi sono cercato di... Semplice, non banale. Semplice. Una la vede sempre le cose che ha creato sempre un po' così. Poi, infatti, non ho messo nel gruppo, però ho creato dopo, infatti ho pure iscritto, che dopo creavo delle ringhiere diversamente, infatti le ho fatte dopo. Cioè, sapendo, però. No, non l'ho postate. Infatti ti è servito veramente partire così? Sì, abbastanza. Adesso la vorresti più veloce perché... Sì, perché... Sì, è questo quello che mi è piaciuto. Lo sai cosa diceva? Lo sai cosa diceva Kurt Cobain? Sai chi è Kurt Cobain? No. È un famosissimo chitarrista che si è suicidato, per questo modo. Lui diceva, gli chiedevano, a proposito della tua esercitazione, dove tu dici adesso la farei diversamente perché sono più consapevole, no? Sì. E lui diceva, gli chiedevano come suona sto gruppo. Dice, guarda, questo gruppo suonava benissimo, dice, piaceva moltissimo, era molto comunicativo. Poi purtroppo hanno imparato a suonare e mo fa schifo. Mi segui? Sì. Cioè, sei sicura che adesso, avendo più strumenti, capito? Potendo metterti tu più regole, gli daresti più senso alla tua ringhiera? Sei sicura? Non devi dire per forza sì o no, Cioè, vorrei che tu capissi il problema, capito? Cioè, da un certo punto di vista è vero quello che tu dici, io sono convinto anche io, no? Siamo convinti tutti, probabilmente. Sì, è normale. Però quando le cose sono troppo facili, e poi come fa? Dove arriva l'incidente? Se tu là avevi 2 regole progettuali, però sono 2 regole in cui sono stati fatti progetti bellissimi, secondo noi. Quindi non è detto che la semplicità delle cose che avevi a disposizione t'abbia frustrato più di tanto, secondo noi. Sì, perché infatti, diciamo, sono complicato, troppo... Cioè, faresti diversamente che cosa? Sarebbe bello vederle le nuove cose, peccato non le hai messe. No, non le ho messe. Ti sei vergognata? No, vabbè. Perché? No, vergognata no, però... No, le rimetto senza problemi.
Diciamo che no, avrei modificato, io lì uso del legno come materiale, però Avresti non lo usato so, un altro materiale, avresti avuto più sì, variabili. sì, forse questo. Non capisco, sì, avresti usato più variabili probabilmente. Invece Dio, cioè, non è Ok. brutto, però l'avrei fatto diversamente. Ma che cosa hai pensato quando hai visto le prime consegne, la prima esercitazione degli altri? L'hai guardata tu, immagino? Sì, io ho pensato, oh mio Che hai Dio, quello mio è pensato? semplicissimo, perché gli altri fanno così, già sono bravissimi, io ancora... Ah. Sì, alcuni erano... Ma ti ha colpito quante cose sono uscite da quelle regole così semplici? Non più di tanto. No, Ok. forse è brutto dirlo. Dai, no, non è brutto di niente. Allora, raccontaci bene il tuo progetto, dai. Allora, Cioè, che cosa sei due riuscita a parole. mettere, secondo te, dei principi del corso nel tuo progetto, secondo te? Allora, ho inserito un po' di cose, cioè forse Allora. un po' troppe. Io normalmente, vabbè, ho un progetto, essendo un appartamento, meglio, un piano così grande, diciamo, l'ho diviso in 2 appartamenti. Lì ho, Noi diciamo, abbiamo messo un ipotizzato... tema molto chiaro che è quello delle utenze temporanee, no? Sì. Tu in qualche modo hai dato un'interpretazione a questo? Non più di tanto. No. No, temporanee no. Cioè, o meglio, questo è diciamo un appartamento molto più piccolo di quest'altro. Temporanee c'è... Sono 2 si potrebbero, appartamenti, sì, per chiaro. 2. Uno molto più grande, infatti abbiamo 3 camere, mentre qua ne ho Però messo questo, solo diciamo, una. se Me le io... ho divise. È una cosa per famiglie, diciamo. Sì, qua sì, una famiglia fa anche una coppia. Ok, quindi è abbastanza tradizionale come tipo di Sì. utenza. Invece poi dici che cosa secondo te hai messo del corso dentro. Del corso dentro ho messo intanto il fatto di... vabbè, ho inserito le mie carissime panchine, odiose panchine. Poi ho creato un nuovo, infatti per questo poi grazie a utilizzare, diciamo, utilizzando Revit in modo più bene rispetto a prima, ho fatto pure ho realizzato una libreria diciamo per me particolare. E poi vabbè la facciata che si vede anche qua, che è una facciata continua, certamente non potevo andare anche nell'altro piano, però è continua, che poi Ecco, questa cosa di non andare nell'altro piano, no, cioè che cosa ne pensi del fatto che noi abbiamo, questa è un'altra domanda che abbiamo fatto prima, che cosa ne pensi del fatto del tipo di tema che vi abbiamo dato? Cioè che comunque una torre si compone di progetti fatti tutti da persone diverse. Sì. Che cosa ne pensi di questo tema? Nuovo, geniale, perché intanto ho visto, mi sono andata a informare dopo che voi avete detto blu, eccetera, sono andata a informare proprio su Autodesk, ma non perché non ci credevo, meglio per avere più informazioni, e ho visto pure altri progetti che stanno utilizzando sempre con Glue, che io diciamo cioè, è una cosa importante, cioè io posso da casa mia fare un progetto e postarlo. E in questo caso, diciamo, chi è il mio collaboratore deve fare altre cose, può in questo caso sostituire o sistemare quello, oppure anche, come diceva lei, estrapolare un oggetto che io ho creato perché le piace, eccetera. Quindi e questo forse è quello che mancava, di estrapolare oggetti da altre persone e inserirle all'interno del progetto. E io diciamo ho fatto un'unica facciata e non ho voluto, cioè ho solamente utilizzato il solaio del piano di sotto e quello di sopra e lì ho inserito le giunzioni, non l'ho fatto vedere bene comunque, perché appunto si agganciano ai solai queste facciate continue. Ok, sono fatte a cellule? Sì. Dov'è la struttura? Si vede? Questa è la libreria, ok. Questa l'hai fatta ad hoc per la casa? Sì. Quindi hai fatto dei doppi fori? Ho fatto dei fori, poi dei cubi che si andavano a smontare in base poi alle situazioni, cioè in base a quello che devo mettere all'interno. Infatti nei prospetti si vede, alcune sono spostate e rientrate rispetto ad altre. Questo. Ok. I prospetti e quella. Per riprendere il passato. Lì ho aggiunto solamente un altro tavolo dei prospetti.
per vedere la differenza. Dove faccio un zoom della facciata. Sì. Peccato, non hai fatto il componente... No, però si vede. Forse si Questa vede. blu si vede. La La facciata. facciata. Eccolo. Bene, a posto. Quanto Rispondi un po' ad profondo? Antonio. Scusa Giovanni, Sì. ma questo, come è composta questa facciata? Sono pannelli? Sono pannelli unici, quindi continui. Materiale? Il materiale diciamo che io ho scelto l'acciaio, ma non so se è adatto, perché potrebbero essere troppo pesanti, La vedo grossi perché sono spessori. spessi. Sì. La profondità l'ha scelta L'ho a scelta- sentimento? sì, io. No, no, tranquillo. Sì, l'ho scelta io. Ma nel senso, Quale? hai scelto, è un motivo per cui li hai fatti abbastanza spessi oppure Ma- semplicemente... No. Ok. Ma c'è un singolo pannello? Seleziona un po' quante cose c'è. È una cellula? Sì, una cellula. In poche parole, avevo pure un problema con questa Questo è Comunque è Ma stato tu fai il creato... corso dei desideri? Sì. Quindi hai visto la lezione sulle cellule? Sì. Belli. Diciamo che l'ho creato un po' in modo così, questi quadrati, perché... Però ti faccio prima una domanda, sì. adesso tu con noi hai fatto, diciamo, hai messo due componenti molto diversi tra loro, no? Lo avresti fatto in un progetto tradizionale, cioè ti hai lasciato un po' più le brighe sciolte formalmente, secondo te, rispetto... Perché? Perché pensi che a noi non interessi? No, perché no, hai no. sperimentato di più? Perché? Ho sperimentato, sì, perché Cioè, come trovi... ho inserito infatti, cioè un po' è brutto vedere pure anche le persiane che ho fatto in quel modo, cioè, dà un contrasto differente dalla facciata, ma proprio perché volevo sperimentarla, vedere come stava. Questo l'ho creato pure io. Sono persiane con giunzioni... Una sperimentazione che Però questo è molto interessante. nel senso è stato un patchwork di elementi. Per me è interessante perché hai creato potente degli elementi, hai creato gli elementi centrali, quelli laterali, il pannello ed è un tipo di struttura dove chiunque può intervenire e usare un elemento piuttosto che un altro. Però diciamo, questo fatto che che siamo in questo contesto molto libero, no? Secondo te, come dire, ti ha fatto abbandonare alcune delle consuetudini progettuali che avevi precedentemente? Cioè, non so come dire... io mi sono lasciata Ce ne un po' sei un po'... libera sulla facciata, ma all'interno diciamo un po' troppo puntigliosa, infatti si vede troppo... No, ma non, secondo no, me... sulla facciata di più, perché proprio mi affascina questa cosa della facciata, quindi... Cioè, trovi, diciamo, perché io trovo che ti sei lasciata molto più libera, secondo me, di quanto poi dichiari dicendo che è tutto molto controllato, capito? Cioè, è un po' paradossale perché da un lato sembra che siate, come è giusto che avvenga, più rigorosi, però dall'altra noi abbiamo pure lasciato un po' le brighe, capito che dico? Cioè, vedi questa doppia registro oppure no, in quello che ti è uscito dal corso? Sì, però è una cosa positiva, cioè non è una... penso che sia importante, perché poi ci sono altri corsi che cercano di indirizzarti o meglio creare cose più schematiche, più su regole, invece qua potevi in questo caso... Ma ti senti di aver perso, come dire, come se fosse un po' meno serio da un certo punto di vista? No, Capito? no, cioè, come dire, adesso ho quasi l'ansia, mo devo tornare a fare una cosa seria, altrimenti mi viene... No, non che non sia serio il lavoro, dico però formalmente ti ha un po' destabilizzato oppure no? No. No. Anzi. Ok. Quindi serviresti un nuovo approccio? Sì. Sì. Infatti l'ho utilizzata diversamente, non appoggiata proprio nel proprio libreria, ma doppia funzione. Sarà creata all'interno dell'ambiente progetto oppure una famiglia? Una famiglia. Unificata? Sì. Però si selezionano i pazzi, forse hai fatto shared dei componenti? Sì. Sono componenti shared? No, questi sono impostati. Ah, vedi? Lì sì, si possono prelevare.
molto facilmente. Non mi ricordo se abbiamo chiesto a Maria che ne pensava del progetto Glue, del progetto fatto in Glue. Non è bello perché appunto la curiosità principale è vedere come la torre poi... Ma la guardavate? Sì. Sì? E che ne pensate? È bello vedere l'approccio diverso, cioè come immagini una facciata e poi magari non tutto il mio è completamente diverso. Ma è solo una curiosità oppure se ci hai mai pensato se la facessero così non ridirei, se la realizzassero? Esatto. È un po' perplesso, cioè in termini poi di effettiva realizzazione, però cioè, pensarci e provarci. Ok. Siete molto più anticonvenzionali di quanto avrei detto. Va bene. Ok. Vuoi aggiungere qualcosa, Giovanna? Immagino di no, vuoi andare via il più presto possibile. Ok. Ragazzi, avete domande per lei? No, io no. To, la tua domanda chiave? Tu sei di architettonica? Progettazione architettonica. Va bene, ok, grazie Giovanna. Grazie a voi. Adesso Clement Stegu. So Clement, welcome. Parliamo italiano o English? Okay. As I was mentioning to Giovanna, first of all, we know you all very well, so we don't need to check too many technical details and check it. Do you know if this is parametric or blah, blah, blah. We don't care here. This is not the topic today. But we want to understand what are the principles that you derived from the work you've done in the class. So this meaning, what is the difference that you find with your previous career? And if you think there are differences, because maybe you don't find too many differences. And so this is the start that we would like to ask you, the first question. And maybe when you explain, you can mention some of the work you have done also. Well, actually, my decision to come to this course was mainly because modeling in 3D space. Okay. That was the start. And I didn't knew Revit before and nothing about it. And even it wasn't usual for me to work in such small scale, Okay. like objects, well, that I've done then from glasses to tables, cardboards, and stuff like this. Because really in my previous study, I never really needed it, actually. Because it's like when we were projecting things, we are more focused about the concepts and plans, but never on the details of things. So the first experiences in this course and in the Revit were trying to understand the program, and the parametrical design I found it very good because even so, not just in architecture, I like to control things, and it's quite easy to control them through parametrics. And so in the first exercise that I did about the glasses, you wanna find it? I remember it. Metti l'esercizio primo di Clement. Here there's a list, you can select. Ah, eccolo. You can see it on the screen, Clement. Yeah. I was really trying to somehow get the shapes of these glasses with just one parameter that would control everything. Okay. Yeah, so this was like somehow playing with the parameters, how to set them. And so... I interrupt you. Yeah. Because I think from the point of view of design, you're very controlled, right? So this is a kind of a confirmation that you're giving to me from my first impression.
So you like to have it to have things in a certain order, Yes. right? So I understand the coherence that you can find in that sense with the tool, but so the question would be, given this high coherence, do you have a doubt that if you have something that encourages you even more to be coherent and direct to the point and very ordered, there is a risk that maybe the design that you can do gets too much without any interruption, without any mistake, without any possibility to enrich it somehow? Because if you work in a disorder and you try to put order, it makes sense, you know? Yeah. If you work with a lot of order in a system that's already asking for a lot of order, don't you think it's a risk of, Well, losing complexity? Yes, it is somehow, but I think that it always depends on the idea of what you want to create. Ok, vai anche il secondo esercitazione di Clement. Because even, okay, maybe first and also the second exercise were somehow similar. I was thinking about elements joined together and so on, but then on the third, I was really maybe thinking a little different about it. Just trying to produce something with one element. Just trying to Which is this one. Yes. Yes. To make it really simple as it gets, but still make something out of it. Okay. I think this is a good progression. I agree with you. I think the third was actually the best one. Yes, because very often I saw that the first one was very interesting, but as soon as you go through, from the design point of view, we were losing something at every step. Like people who did very interesting design for the first, very often came to the fourth, the facade, and there was less sense than in the first assignment. Maybe I think that for myself, I often really a lot really depend on the tool that I'm given and how well can I use it. Okay. And I think that during the process, yes, I found new things, new solutions, how to do things, and somehow I think that okay, this and the thinking about different things enable me to produce, let's say, more interesting things. For example, in this case, it seems that you also shaped the connection, right, yes, between the elements. Yes, yes. And there as well. But do you think that did you find interesting the concept that we're giving you to think about what is the connection element and the DEMA? Do you think this is something that added to your possibility? Yeah, of course, because as I said previously, I never projected something so in detail. I never really thought of how things would be assembled together. It was just like, okay, I take it and I put it there. But through thinking of how they can be assembled, I think I even started to think more about different options. It wasn't just, okay, they can be assembled like this. Okay, no, maybe they can be assembled like this or whatever else. Different options in different ways, I think that somehow. But do you think there is an aesthetical quality in the way things get assembled, or it was? Yeah, also it is. I think that in the way they get assembled and in the way they are made. Made. Yes, because somehow you can, I suppose, you can take one from another because in the end they're whole, they're together. So I think that the aesthetics comes actually from both the assembly and the detail or the. But do you think that this kind of approach, do you think it's something that comes from the software itself, or is it something that also you found in the class?
I would say more in the class. The software, I think, just enables me to somehow produce the idea, but the idea or the thinking about it came in the class probably. Okay. Okay. So your background is from Brazil? You studied in Brazil? I'm from Slovenia. From Slovenia, okay. Yeah. Because in Slovenia, there's a lot, you know that Slovenia, from the point of view of construction, there is a culture that also think about detail. Yeah. You know, I don't know about your school, but in general in Slovenia, Yeah, it's one of the cultures that has somehow this kind of the old architecture and it's a little bit in between, because there's a lot of form also. It's an interesting culture architecturally, I think. New also, which is always good, especially from Roma. Yes, question? Fine. You talked about it's controlled by only one parameter. Correct. Okay. Which is your opinion about that? The control, too much control is given by the automatization of the instrument. Come domanda ti rifaccio io. No, I didn't understand. Okay, I understand. Well, I think that the amount of control somehow has to be planned or decided by the author. I mean, if you think about the things, about the, let's say, parameters or things that are controlled, if you have a certain system, how they are connected between each other, I think you can control it well enough by yourself. That's one way, one thing why I suppose you should know the tool that you're using very well, so that you know the limits that it provides you, and that you can reach and use them, something like this. And as for let's say for this design, I think that there's a lot of trying of how to achieve it necessary, because it was one thing for me was really hard was to doing posts. Okay. Because why? Because it was like, okay, I would set 1 or 2 parameters, yes, and I would then change things and see how everything would work. If they wouldn't work, I would go back. If it would work, I would go on. So it was somehow hard to capture the right moment when something worked and post it and then go on, because of changing constantly things. Okay, good. So now the question for everybody. Why do you think, and you have all to reply, why do you think we put so much emphasis on posts? Why, Clement? Well, probably to give a certain... I mean, the reply is not because we want something from the students. No, to show others how we achieved it, probably. To show the way of how something was made, that not everybody would try for hours getting to the same point. Ok. Lodovica, why? Perché penso che ci sia, diciamo, una certa importanza nella processualità del gesto, non lo so, nel comprendere a fondo come si è arrivati ad un certo punto. Ok. Giovanna. Diciamo che sì, il gesto è importante, cioè il gesto cioè visto come
Ci puoi pensare se vuoi, eh? Maria? Dei processi che abbiamo dovuto fare e Cioè, che cosa hai preso tu dal fatto di fare i post? Ti è servito o è stata solo una palla micidiale? Perché lo so che è una palla micidiale fare un post. Però È difficile, è dura, perché le immagini non si mettono facilmente e via dicendo. Ma perché? È importante, questa domanda è molto importante. Anche cosa hai preso tu, se ti è servito. alla fine proprio dell'approccio quando devi pensare a realizzare una cosa. Te lo sei mai riguardato un post che hai fatto? Perché? Volevo capire si cosa. Hai mai letto i post degli altri? Per esempio, qual è dei post? no, per te ci tenevi a sapere se si capiva. Perché la mia preoccupazione era che Era per noi, cioè nel senso che noi dovevamo leggere cose, quindi... no, perché la solita idea era comunque dall'esterno You get poteva Italian when they talk. leggere e quindi riuscire a fare quello che facevo io e quindi in quel senso volevo che Allora, poi for everybody, we will ask also, you have to quote one of your colleagues' work. Okay, so start to think about which colleague you want to quote. Something that you have the work of some of your colleagues that you found interesting for some whatever reason. No matter if good or bad, it doesn't matter. Okay, and now you both, you guys, you have to reply to the question of why we care so much about it. I mean, why do you think it's important, if it is important? Well, in my case, sometimes I learned something through viewing a post of other students. Like if I didn't catch it in the class, I had the opportunity to go to the site and review it. So the one that can have talk about the means, right? And also I don't know how it's saying in English, but it's el rigor. Il rigore? Ah. Step by step. Ma per te è stato utile o per te non è servito secondo te? No, Per te stesso, dico. Per te stesso. For you as well. For me, it was very helpful. During the work you did it or at the end? During the work. During the work. You were doing it during the work? Yes, to learn how to do things that I didn't catch or understood in the class. Because I think, Clement, and then I want to know your opinion. What you said that it's very interesting because what we ask you is not to wait, you know. So, I mean, when you said I had problems, I wanted to try back, I think that's the moment where to write and share it. Yeah, well, I was more thinking like when somebody would then read what I posted, it's more useful for them if they, in the end, if it's get done, the right path. I right. mean, I was posting when I was doing it, but just when I found the right solution. But I think in this case it's interesting because on one hand it's nice for us. Okay, but at the end I will say it. You. Sorry, it's a strange example. Also for me was very important in first Esame. Yes. I was architecture and I told them that I should post like every step, every comment, that exercise was for me was the opportunity to learn
way it works in the first step is like the classroom. Esatto. Antonio, capito tu? Hai sentito? Hai sentito? Io ho perso alcune parole sue. Sì. Però è stata un'opportunità per cui di imparare, cioè, in maniera migliore. Cioè. Mhm. Questo è quello che... So do you think there is a there? You both are saying that it was good for you also to do that, also for you, not just because you were sharing with all the others. It's good for one and the other as well. It's one that made the post is good because you understand the steps, and the other one can look your work and understand better. Okay, yes, clear. Natalie, let's anticipate the exam. We want this answer from you. Che volevo riflettere ogni passo che ho fatto, perché prima quando facevo una consegna un progetto ho sempre provato tanti vie di riuscire quale cosa devo fare e alla fine non sapevo più cosa ho fatto. Tipo che la prossima volta che voglio farlo non sapevo proprio la via giusta di ricevere la consegna il più veloce possibile. Per questo anche io ho fatto il post, ho rifatto anche certe volte cosa ho fatto e così ho imparato meglio senza provarci ogni volta 10 parametri. Alla fine spero che sono riuscita a essere un po' più veloce rispetto all'inizio perché non sapevo niente di te. La stessa cosa è quello che diceva anche Filipe, però cioè, il fatto di lavorare step by step lo potevate fare anche su carta, cioè, nessuno... Cosa è che ha in più il fatto di pubblicare per voi? Cioè è stato qualcosa di più utile? Per loro sì. It's a question. Eh? It's a question. Yes, of course. Yes, for me, yes, when I publish my work, like I was saying, maybe help others, like others help me with, for example, I didn't know how to do a scale, so I didn't know how to, and the class is 3-4 days, so what can I do? I enter the blog and see the work of others and step by step, and then, oh, okay, it's more simple. And you used others' work. Irem? It's important to improve our knowledge because sometimes I miss some points in the course, but I can find some information on the website. Others projects can help me. Yes, but normally in a class, it's the professor that has to provide all the information. So why, I mean, if you could say, I'm a student, I just have to get. Why are you asking me to provide knowledge? I'm not supposed to provide any knowledge. I'm supposed to get knowledge. That's what I pay taxes for, right? So why aren't you upset that we're asking you to write so much text and stuff? Because you have to do it, it's a class. But the question is, do you think it's useful? Maybe not. To write, not to read. To read, of course, it's useful. To write, I mean. When I write my steps, I have a chance to think about it. To think about them. But, yes, I think the only thing that Giovanna ci ha pensato, vuoi dire qualcosa? Sì. Per quanto riguarda, vabbè, non è noioso postare, più che altro non eravamo abituati, è stato
stato uno dei primi, diciamo, a descrivere ogni singolo passaggio, non era semplice. Infatti all'inizio, diciamo, quasi tutti buttavamo lì le immagini, ma poi senza dire il passaggio di ogni singolo processo, quindi step. Però poi ci siamo un po' abituati, poi diciamo è fattibile. Poi il fatto dello scrivere ancora diciamo che è un po' più difficile. Molto spesso diciamo io come anche penso che andavamo a guardare così tutti un post di un altro collega perché ci aiutava e ho detto ma forse io l'ho spiegato veramente male, guardo quel post e lo so fare e molte cose fatto così veramente senza vergognarmi. No, vabbè. Sono lì per questo, quindi no, sono lì dall'inizio un po' stanco ogni singolo immagine. Ma diciamo che our intention when we ask you to write is of there are different reasons. The first one is that you're first of all, you are researchers. Let's forget your students. In this field, you are researchers, right? So you're exploring a new field. So when you explore a new field, you have to write because it's documenting a study that you're conducting, right? You're not just repeating, you're just doing your own thing. So it's important that you learn how to document what you're doing. But I will never ask that if this was not public and shared. Because when you do it, everybody can read, not only the class. It's a public work, meaning that everybody can come and read what you do, as well as you can go in the internet and read about a big community. Like I want you to become part of a huge community where everybody that looks for a heating facade can go to your post, Natalie, not just a class. So I think in one sense is the way to, again, to open a network, right? It's like designing the tower. So it's putting you into a network, because I think today's profession is about documenting, writing, and sharing, right? So a work that's not shared loses 90% of its power today. So you will be working as much as you can imagine in an interconnected networks. You'll be dealing with other people. So it's writing and documenting, it's a crucial part of the work, including this, of course, which is shared. So I think it's a deep reason why. And then, of course, I will never have learned anything if I would not read what other people did. What other people did mean people with their own culture. It's not like a tutorial. Because when you have a design and you're doing something to achieve a design, the sense changes completely, or even of the stupid function that you're using, because you get it in a context. So if architects don't know about context, there are problems, especially in Italy. Okay, Clement, so tell me about the design. Okay. So this is tower A or B? This is tower A. So we have east and west facades. Yes. Okay. But it wasn't really the facade that was really important to me. Okay. But it was the furniture. Okay. These pieces. So I really didn't pay many attention also to the plans, because I mostly just used the walls that were already provided and created other rooms that. So this is this one, this one, this one, this one, this one. Okay. Yeah. Others are just to separate them in two apartments with bathrooms. I would probably again use a different graphics for the existing and the new ones next time. Mm-hmm. Anyway. So my interesting point was this furniture that I made, and the plans that are like they are drawn here are just one of the possibilities that could be drawn. So because I think this is the only wall that's not made by your furniture, right?
Yes, I think so. Maybe this piece, and that's it. It's not a lot. Yes. I mean, And then this one for the systems. yeah, this, okay, this is close. So yeah. Yeah, let's say that's the only strange part is this, right? This is the Yeah. only part that maybe I would expect. But because I think when we mention walls, a wall, it's a furniture, but it's also a heavy component. So Yeah, it's when you sleep at night, you want to have a wall between you and the exterior. So yeah, okay, that's true. No, but I also was thinking about walls are really fixed things inside of this building, and my furniture it's not fixed. I mean, yeah, okay, it's fixed to the wall, it's fixed to the ground, but it's not so heavy. Yeah, and it's not really said that okay, here would be this piece and here would be like this, but it could be everything completely changed. Okay, I didn't do, let's say, the kitchen parts and kitchen. No, okay. But I think that it could also be done, which means that it's not really necessary that this part is kitchen. It could also be in here, or it could be in this room. And the main point is that with such a system, you could really create a plan which would be suitable for the number and needs of the inhabitants, which would be students at any different point Yes. of I don't know, their living. So yeah, that was the main point. How to create something, some system that could change the plan completely with not so many efforts. Yes. That makes sense. And then the other component is the facade. The other component is the facade, which is it's actually. But it's also wood, right? Yes, it's one is the glass curtain wall, and in front is the wooden facade, which gives a little shade for the interior. So you have the curtain wall is also in wood, the structure of the curtain wall, right? Yes. Okay. So there's a little bit of they're closed, same material and yes, probably same module with the furniture. Yes. Yeah. As you said, probably the only thing it would have been to imagine like the walls, the main walls in a way that's more adjustable. Somehow separate rooms. Yes. But they're still as much adaptable. Yeah. All the rooms Yeah, but there was not enough time, I think, to go through the full concept for all of you. Yeah. I mean, the walls could have been all like this, you know. Yes. Okay. This one, right? Yeah. Okay. And then you made this was very interesting. So this is attached to the new walls to the ceiling. Or to the existing, or to the floor, not to the ceiling, to the floor. To the floor. Because I think it would be easier to assemble everything together than to attach it to the wall. Stai facendo vedere I componenti di Clement? Eccolo, sì. He designed all these components, and we have this the detail. You did a post also with this, right? Yes. Okay, and then the schedule shows. Schedule is about the walls. I decided to pick the walls because they are fixed part of the. And you made also the interior walls, right? Yes, some are for the interiors, some are the exteriors. I was thinking about. I will put the length next time. Okay. Yeah. Well. The area. Why I actually decided for the walls was I didn't know whether to do schedule for walls or for the components. But then I thought of, okay, the components, the number of them is changeable depending on the needs of the inhabitants. Yeah. So it changed every time. Well, the idea was that the idea of the schedule was to give an idea of what will I need to put everything and have the floor up and running. Yeah, then I guess it will be idea to. No, but it's okay that furniture is almost never included into the cost.
because it depends. Yeah. But the idea is that people who come to live into these apartments, they don't have their own furniture. You don't have your own furniture here. Yeah, at that's home. true. So the idea is that it's fully furnished. Mm-hmm. That maybe you go to IKEA, you buy the mattress you like Yeah. more, blah blah blah. But then it's not about like furnishing the Yeah. house. I also did. I bought when I was to New York. I bought my own mattress or a stupid thing, but then I Yeah, but it's not like left it there. It's not like furnishing the whole house. Yeah. Okay. I don't know if you want to add something. Oh, this is another. Yeah, These are the views. different views to the rooms. How could they be organized? Did you think about the possible wood, the kind of essence of wood? No. No. I'm not sure about the such a dark wood. I don't think it will. It will make it a little heavy. Okay. No, non dispiace. Okay. No. You know, people are different. Yeah. Okay. Allora abbiamo Natalie. Welcome. Now you know everything about the Sam, so it's super easy for you now. First question: do you still use Paradise? Sì. Ok, so ho lavorato con un computer di un'amica e poi allora, Natalie, vuoi parlare in inglese o in italiano? per me è uguale. Allora, Sembra una confusione per questo corso perché il programma in inglese, le lezioni in italiano, i miei pensieri in tedesco, italiano e il post in inglese era sempre... Yes, but if you come to Italy, Yes. especially from Germany, you look for chaos and confusion. Yeah, we are giving you. It's no problem. No, it is problem. We care. We're sorry if made you too much. Sometimes it's too much. No, so first of all, I personally have to say that Natalie's design for the plan for the roof is one of the most interesting, I think, in my opinion, because I think she got a lot of the points that we were trying to. I think all of you got some points, but in your case, I think you got a lot of points. Okay. The only thing that I was looking at your plan, I looked at the loggias, and sometimes the side of the loggias are facing like a wall. It's too close. So my first question is architectural. Yeah. So what do you think is happening here? Or sometimes the loggia is so close that I wasn't sure if there was an idea, or maybe sometimes you couldn't control it. It was like an idea. Like here, it's also close, but I like the view. I would like if I would be in this apartment. Yes. And I would wake up in the morning. Yes. And I would have the look out of the window, like a bit like a tunnel. Like, I see. idea with the view. A bit thin, like not much space, because it's your bedroom and you always want to have a bit privacy. Yes. Like to have big windows in front of your bed. Because all right. Also the windows are. But for example here, no, I think sometimes it's. Yes. At this point, maybe it was good to have a bathroom using the loggia. You know what I mean? Yes. I think sometimes the concept was too much, just a concept, but the potential is there. So it's not. I think it's easy to correct. Yeah, but sometimes I would do it. Yeah, I know. Like I don't know, maybe the kitchen could be more, because in this kind of approach, I think why not the kitchen embedded? You know what I mean? Into this module. Sometimes maybe you've done, I did it. But here, maybe I would have done it. Yeah. Just that. Because I think if you include some of the you have a beautiful bathroom, so maybe here and so on. Yeah, but
to. But of course, it's even too much for the time we've given to you. You all guys did so much more than it was supposed to be done for a class of 4 credits. So congratulations, I like it. And given these problems, that it doesn't matter because of a lot of issues. So, but let's go back to the main topic of the class, the super questions about the sense of the life of world that we're asking you today. And so from your own background and from what you were expecting when you started this class, what is the result at the end of your experience? What do you think? What is the difference between what you were expecting to find and what you found at the end of the class? I was expecting to find something in a scale more in a smaller scale than the last delivery. Oh, in the beginning? Yeah, in the beginning. Because in Germany I did researches in origami structures. Yes. And and how they, if it's movable origami, how the different components have to be like the angles or and how they work together, and so you can also use parameters for yes, to control them. Yeah, and so I never worked with parameters, but we did the research, so I thought of a smaller scale and not so applicable architecture. In this way, we did like designing an apartment or a floor plan. Yes. So at the beginning, it was like I suspected, like with the facade system with just one cube. I did whole, which is changing. Yes. And my nice. Okay. But to go on, then I did the facade with the yes, I remember the heating facade. Yeah, my first thoughts were facade with the plants alg. I don't know how to say it in. The plants? Yeah, the green plants. Yeah. Una facciata verde. Yes, and so the facade, there's a building in Germany where the different panels are consisting of water in which are growing the plants. Yes. And there are also closed panels. So I was thinking of, okay, maybe I can use some new technology for the facade. Okay. And so I turned my knowledge in this program or with the parameters more to a useful way, more because it was more constructing and more near to reality. I mean, this is like more very conceptual. Yes. And then it got more and more reality. So it was very nice to have this process. Yeah. So it wasn't disappointing in the end. No, not at all. So you found that it was much work, but it was okay. Yeah. Yes. I'm glad I got through. I was. It was like a challenge. So you're more for confident me, now. Yeah, I'm very confident. That was one of the topic of the class, right? To make you become confident, but not by saying good. It was a little fight, but yeah. But that's what we were looking for. But do you think that the abstraction that we asked you to go through in the beginning, it was useful for the process, or you would not include it if you would go back, if you had to plan the class? I think it's useful because it's almost hard when you work with programs, AutoCAD, every program, because you just go very fast into detail and you think of connection and you think of the very architectural and engineering stuff. But for me, architecture is I've learned it like to design is first a big concept or a main idea, and it's always hard to start with a program because it asks you so much, like the size, the
everything. And so what do you think this class added as a position with this to this problem? for me, the class added like with the parameters, the possibility to variate more in the abstract phases of the project. Like when I normally start to work with the computer, I did all my sketches before, and then I start, okay, I look how are the distances, and with that, like the first delivery I didn't pay attention to how big is a window or how will be the facade. I just looked at the atmosphere, which does create the pattern, like not. Yeah. No. It's clear. Yeah, and this helps me to, because sometimes it's also hard to just work on sheet paper, because without details, it's something very you don't have a reference so much. You start and then you make doesn't fit in like in the end, and this is a like sort of in between, way. right? It's middle way. It's a middleware. Yeah, it can be to say. It's also okay. So no, that's good. Like it's what you're saying is that we made you use it as a middleware. Okay. No, I think it's correct. That's what we're trying to do. Because also with the facade I created, it's not. I didn't thought of how the tubes are connected, or how it isn't thought till the end in every detail, but it's more detailed like a sheet, and I could vary by more easily by the changing of the parameters instead of painting every time new. Like, oh, I want this like 1 meter. I know maybe it's 150, and then I have to do it everything. Like again, with the computer, I could just so let's say it's precise, but not too much. Yeah, it's precise sketching. Which is anyway a possible reply to the question that we were asking before about what Ludovica was saying about that she found that there was a this kind of a we heard a lot control, we heard about consistency, we heard about and I was trying to raise the question of okay, but somehow you're replying to this. It needs control in its beginning, like to create the basis of this floor. You need control because you have to do the parameter. I did the cages, and you need control to do them. But in the end, then if you have the basis, you can much more easier. You can play. Work on, like to go on with your project, because I'm now in a step, I would say, where I have a basis to think of how the facade really works at every step. But do you think it's sometimes it's too linear as a process? Because it might be that at some point you realize that you want to break this process of going through this to this to this and change completely, or maybe break a rule in a way that you have to change this model. I try to ask in a different way. Like in a way you're describing like a process that can be in a way linear, in the sense that you have this middleware that has some rules that somehow you start to try to understand. At some point you're sketching, you're modifying, your measures are there, not there, so you're designing. But at some point what happens is you realize I don't want to create anymore, or like something that breaks even the middleware, that I created before. Yes, but so this would be a crisis for the system, or you could like adjust? No, you can still adjust. It wouldn't be a crisis of the system, because, for example, while using the curtain wall system with the curtain grid, I chose for every grid part the cage. So I'm able also to
I don't know, to change it. But the it's- fact that you have to bound it to something that's in a way, even if abstract, it's built. Let's built under 5 brackets, right? Is it frustrating for you, or is it what, as you were saying, still always good because it's something that I have there and I can play with? It would be still good for me, because if I would start also from zero and completely new concept, I always have this as a file on my computer, and I can at every time have a look, and it's not losing like thoughts, because when I just do sketching on paper, or I don't know, by the time it loses my every thought or every detail maybe I thought of. So it's like the idea of the post, that you can maybe for the next project you do, you find interest, you get it. You build. Because for me it's hard as an architect. I often think of something or of architecture, and then I can't get it into a picture. I just have the concept, and then it's hard to do the step from concept to something which can exist, or which how to do the translation. And yes, that's very clear. Yeah, that's very clear. Yes, so it wouldn't be. And then is this something that you? I don't remember now who said this, but I think maybe Maria, I'm not sure. She said, "This is something that I always had in my mind, but I never had a way to, or a tool or a situation that could make me play with it." Is this the same for that sense, that you found a way to, finally have something between the concept and something that's buildable with the class, or not? Or you also had it before? You can think about it. In a way. I think. Because the fact that here are, precise but unprecise, maybe it's something that you found here, you know what I mean? Yes. So that's what I was asking. If this is something that gave shape to an ambition that somehow you had, but you didn't find before the right context where to. Yeah, somehow yes, but well, okay, I can create a 3D building also in another program, but with the what is the difference, do you think? I can play with, and I can succeed in going on. Maybe it doesn't remain at this facade, but I can maybe get new input of others and to share it with others. I think architects are never working alone, and when you're working with a group on a project, it's hard to get to know them, your idea, and by using this, it's maybe faster and easier to share and to give them the possibility to change it afterwards, like to have space. And then, since I think we're going to a level very interesting of discussion, I will try to do a very difficult question, so it doesn't. Okay, you ready? So the question is, yes, you're saying that, and it's not only because Natalie is here, it's because she's also at the end of a very tiring afternoon. Sorry, thank you for listening. So now let's go. You're saying in a way, like we're talking about, because it's parametric, because I can move parameters, I can do something else, right? So it's like the tool, it's like something that helps me do something, okay? Wait, so you said I can share it because it's done like this, and maybe they can change it because it's more shareable, no? But don't you think that it's not only the fact that the tool in itself, it's done in a certain way, but also the fact that your design method and the fact that we asked you to write a lot
that mean to add a lot more abstraction around, like a sign. It's a method that in it itself, aside from the tool, allows for more sharing and more richness in design. Sorry, it's very difficult question. So you mean like the fact that we participated on this course, like with learning how to... Yes, but also the fact that around your idea, there is not only the parametric model with parameters that I can change numbers and they change, but that there is a post, that there is a text, that there are several images extracted from the model that stay there for you or from other people. The fact that around the design, there is a sort of an ecosystem that we, in fact, what we're trying to make you do is like, you're not just create a cloud, create a kind of an ecosystem. Yes. Do you think this is part of this feeling of design that you're having or not? Do you think you got something from this ambition that we had to teach you to create this, to create a sort of a design cloud around you? I think it's the start of it. It's the start of it, yes. It's hard to create it in this context and in the way that we meet just once a week, and the course isn't that close together. Like the people who are in the club, in the course, are not. Yes. I didn't know each other so well, so it would be nice, I think, to have like a day or a workshop where you can speak also personal, like to do some groups maybe at the beginning to get to know each other better, that you don't, I have to say that you don't be so afraid to maybe to comment on another. I see. Okay. Because you don't know the person, and maybe if you say, but I didn't understand this. I see. So you think it was for all of you, right? In the beginning, it was hard to kind of play more. Yeah. But anyway, but I think the ambition is very good, and it can be a step in the future for new working process. But do you feel that you, but also you all, in a way, personally made a step towards this method? Yeah, I think so. Okay. I started. Yeah, of course, but it's you cannot do. You even did too much, all of you. Depending, now we will give you some grades. It's a little different between you, not big. Don't worry, but you all achieved, I think, a change in mind. I know a lot of people using Revit, and believe me, today this is no longer a difference. They're not people in the offices, they're not asking, I want somebody using Revit. They said, I want somebody that you send me that uses Revit. In the way I know you made them use Revit. So the tool itself, hopefully, after this class, doesn't tell you anything. Yeah. It was like this because I got to know Revit in a very different way in my school. Oh. We did like ecological facades or like future facades, and then we calculated the pipes for water and all the heating with Revit, because you can also do it. Yes. But I never thought of Revit like using parameters. I got to know some who are using Rhino and Grasshopper, but I never thought of Revit can do this. And so it's also, I'm not addicted now to Revit because I more have the knowledge of parameters, not of Revit. Mm-hmm. Clear. Questions for Natalie? Anto?
dal cognome sia origini italiane. Sì, mio padre è italiano. Di dov'è? Vicino, più su di Napoli, nella costa del Cilento. Ah, bello il Cilento. Sì. Del resto per quello che è uscito fuori. La schedule l'hai fatta degli elementi della facciata, no? The Sì, schedules of the facade elements. Sì, il primo è the first one is the outside. Yes, these parts. Which are almost every time 66. And you have the depth as well, no? No. No, because it was a bit strange. Because normally I thought I could do it with. There's also a category I can choose like area. Yes, area. Sì. But then I did the formula with area divided by width. It should be length, but it was very strange. It depends on how you structure. But you didn't do the post of how you structure the cage. No. No, I don't. I think. Now you cannot comment. Lack of sharing. Rispetto Ah. a quello che tu hai raccontato, insomma, dell'esperienza parametrico, diciamo, il paranormatico. Esatto. Invece è stato l'approccio, diciamo, alla progettazione parametrica, visto che il corso è progettazione parametrica, è stato comunque imprescindibile dall'uso della matita, oppure comunque, cioè nel senso, le cose se tu le hai disegnate oppure ti sei buttata sempre? Beh, l'ha detto però, l'ha detto questo. In realtà era la domanda pure degli altri. Ah, ok. Una domanda per tutti da Antonio, però non dovete rispondere tutti, solo chi vuole. So he is saying what you normally when I see students working in these methods, I see them do like 5 times more sketches than usual. No? Because of probably what you expressed so well earlier, right? Because you have something that you then sketch, you're no longer scared of sketching. No? But the question of Antonio is, in your case, what is the relationship between drawing and the models in the class? How has this changed? Or how was it? Who wants to reply? It's not mandatory for everybody. Almeno uno, dai. Uno, Antonio, Lodovica, dai, tu che sei coraggiosa, dai. O Maria, dai, Maria. Beh, sì. Questo è Clemen, no? Ah, Clemen, dai, rispondi. Aspetta, facciamo finire. Ah, facciamo finire prima Maria, dai. Per la pianta. Per i componenti. Personalmente, cioè, penso che posso dire. Sì, vai. Personalmente penso che in questo approccio, come si vede benissimo da questa immagine, più si entra a fondo e più è necessario disegnare, cioè capire prima cosa c'è dietro all'elemento, al componente, per poi arrivare, e quindi per avere veramente il controllo, altrimenti la lavora per noi può essere anche un problema. Clement, what was your feeling about Yeah, it seemed like first trying with the sketch to get as far as I could before modeling. I mean, for you it was before. Before modeling, yeah. I mean, it was like having an idea, which is, I don't know how to say, but you can't just direct put an idea into 3D model. I mean, you have to like play with it sometime, and with sketches that goes really fast. Very still faster than the model in explosion. Because it's like, I think it's like when it's like a dialogue. So the sketch is no longer alone. You know, you constantly have a.
Because for me, sometimes it's missing also in the sketch. If you are starting with a floor plan while sketching, you also have to do the section or the. So I think nobody of you except Natalie said something about the feeling that gives you working this way. Like nobody has mentioned like I have a different feeling. You know, you're the first one that said I changed my feeling. You know, like when I look at some of your models, at the aesthetics of the wood of the Stazione di Vedetta, of the violet things that are flowing around, to me sometimes it becomes inspiring, because when I see the joints, when I see the dima, when I see the pieces, to me it's like an environment that can be inspiring to the design, right? It's not just something that gives me control. You know, it's like I built my own environment. That's what I'm saying. So it's strange that nobody has, you know, mentioned. So probably for some of you it was implicit. Like I think for you it was implicito un po' in quello che dicevate. Però che questo ambiente in qualche modo ti nutre, capito? Ti nutre esteticamente. Perché il fatto che anche the fact that even the website hosts parts of the models with the same exact graphics, because it's capture screen, so it's kind of an extension of the same environment. So the same aesthetics, you know, the same graphics that I have there goes there seamlessly, and I can read and I can write on top of it, and then I see it in the glue. I think there is a part of especially with the construction simulation, because I like that we forced you to be constructive. And I think this gives a different feeling to the model. If you don't have the joint, if you don't have a double, if you don't have a joint, if you don't have this add the chair, when you add, it wasn't beautiful, but no. But when you added the pieces and the joints, it had more sense. Of course. But more architectural sense. You can say the shape is the same. I don't think so. The more you add this, you are forced to introduce this constructive simulation, the more it makes sense. The more you write, the more you have text around, and the more it talks. It has more sense. It's not a 3D anymore. Yeah, it's a model. It becomes a model, yes. But anyway. That's it. Pausa, break, coffee, we discuss, and you go back, and we give you the good judgments. Just small, very small differences. Okay? Thanks. Let's stop the hangout. Right. Prego?